Is it working? I always start with a good news. So good news is that accused number 3 has been acquitted from the charges of murder and 120B. So that is the good news. Now with this good news, we may go to little bit bitter pillar. Bitter pillar is that accused number 1 and 2 have been convicted under section 302, read with 114. Secondly, they have been convicted under section 201, read with 114. And both of them have been convicted under section 201. 120B. So these are the conviction matter. Now immediately I want to hear you on sentence so that I may conclude my judgment on sentencing. Of course, right now I do not know, but forget about video. Okay, once again, let me give you good news. I have believed your one argument, and that argument is that prosecution has not made available proper certificate under section 364B. So that argument I have believed. But unfortunately, and for thankfully for a prosecution, they had made allowed me original source, HD, hard disk, right? So law says, if you go to Anwar, you may go to any other judgments, they say that if original source is there, court is duty bound to look at that source without even certificate. So, but I must compliment you that you made a very good argument. And of course, I had to accept your argument. So that credit goes to you. Third part is, we have not at all relied upon video. But this is the case of a circumstantial evidence. Now, each circumstance speaks so loudly about commitment of offense that merely on the basis of those links circumstance, fortunately or unfortunately, I do not know it, prosecution has proved each and every link or circumstance in a very, very good manner. So court has no go but to accept those circumstances, and only those circumstances would be leading to murder. Now you may ask me the question that, sir, what about doership of the offense? Now I always, I love that sentence, and I always say that man may lie, circumstances do not. Here too, the doership of the offense has been proved by the circumstances. And there are three circumstances. Okay, let me say in your credit once again that prosecution has failed in proving discovery. So there we believed your argument. But unfortunately, law is that even if you do not believe the discovery, but at least the conduct of the accused can be seen under section 6 and 7 of Indian Evidence Act. So there, two exemplary conducts were there. Number one, of course, all throughout you are saying that, sir, it is a makeshift, it is created things and all this thing. But if I have disposed of some article, then only I can know that this is the article. Why I am saying so, I tell you. Because I have seen both the sides in a photographs. For a photographs, once again, we have to receive them in evidence. So I think we have given the, this from tentative to permanent exhibits have been given. For that, law is very clear that any digital evidence, because it is a digital camera, admittedly. So any digital or electronic record must be received in evidence if there is available certificate under section 365B. Fortunately, I have read that certificate. Of course, in so many terms, it does not fulfill the conditions. But if we look at the substance, then that is certificate. So because of that certificate, we have received them in evidence.
If you look at the photographs, coupled with the deposition of panchas and investigating officer, then one thing becomes clear, that at the place where accused taken to the police and panchas, those people can be seen in the photograph. So it is not a makeshift things. Secondly, I have seen that place where lots of articles are lying. Sir? Rakes are there, bags are there, some pieces of papers are there. I would say it is a heaps of articles. From that article, he has particularly accused has pointed that look, these articles we brought from a shop and thrown it over here. So that identity of the article cannot be made by any sort of manipulation. So at least these conducts go against your accuse. Third thing is that on some of the articles there were blood. Now through inference it is proven on the record that luckily or unluckily, accused and deceased both have blood group A. But all throughout, it is none of the defense that they had sustained any injuries. So therefore, spilling of their blood was not in question at all. So that means that even accused has got A blood. So on all the articles, blood A was there. Now you just look at the truth and tendency of surfacing of the truth. Uh, from shop, three very, peculiar things were there with the dead body. Do you know what was there? One of them is piece of a cloth, which is normally barber got people worn over here for protecting him from a falling of the hairs. So that barber's cloth through which entire body was tied. Now, beautifully that question was asked to your accused. When dead body was found out, Tariq asked him that what about this our cloth on the dead body? So then do you know what he replied? He said that this cloth I had thrown in the dustbin. Now, is it possible that if somebody has murdered someone 10 kilometers away and he would come to search out the clothes in village Iloj and particularly near this shop? So that explanation is very false. So this recovery and finding of certain articles of a barber shop on the body with the blood of the deceased clearly point out that incident has happened in the shop because their blood stains are there. One of the wooden thing of a was there was collected. So, circumstances are nailing down your accuse. But still, I would say you deserve compliment. You have done superb job. And because of your hard work only, you have taken out accused number 3 from the clutches of 302. So accordingly, we are right. But really, I appreciate your, all throughout, I feel that as if accused are getting private lawyer, more than private lawyer. I do not know whether private lawyer could have worked this much hard or not. So you deserve the compliment. And with this, now we may just hear you because this is very diabolic murder, very, very diabolic murder. So right now, I do not know that whether it would be minimum sentence or it could be highest one. So there, both of you may guide me that what should be there, whether it should be capital punishment or should it be minimum punishment. So we may start with your argument. Just call me here by so that we may note down. And then Mr. Prosecutor will hear you. Just call me here by so that we may note it down. Frankly speaking, this murder is so diabolic, very diabolic. If you look at the tap, dangerous. Practically speaking, they have killed him mercilessly. And still I am, asking myself one question.
May be ready? નામદાર Till, સાહેબ હા 302 ની વાત કરું પહેલા સાહેબ. હા 302 નાના okay. ઉંમર જોતા સાહેબ ને નાની ઉંમર છે સાહેબ. Okay. ઘરના Meanwhile, you note it down. I am just listening. પછી I'll will correct it. Okay. Okay. ઘરનો જવાબદાર વ્યક્તિ છે સાહેબ. Right. એટલે ઓછામાં ઓછા સાજા એને કરવી જોઈએ સાહેબ. But what do you want to say about, still I am asking myself one question. Look, they were staying together at least for 1 year or so. From the record I could see. They were staying in one room only. And still, they had no mercy at all while killing. Such a dangerous murder. સાહેબ બાપા Very dangerous. ઓછામાં ઓછી સજા એમાં તો બીજું તો શું એમાં તો સાહેબ ફાંસી સાહેબ બીજું કોઈ નીચે બીજા કહેવાય નહીં. ઠીક સાહેબ. Because if I read Bachchan Singh, Machi Singh, Ram Naresh judgment, so all are saying that if murder is so diabolic, then court must go for capital punishment. So how to come out of this? That is, great question for me. Great question. Because then I thought that let us give them benefit of doubt about age. I am talking about 1 and 2. For 3, there is no question. He will go home within no time. But for 1 and 2, because I have gone through all the judgments, and they are the landmark foundational judgment for capital punishment. All of them are saying. So then ultimately I thought that both are very young. One is of 19. One is 19, one is of 20. One is of 20. So I thought that on the count of age, we may save them. But unfortunately, Ram Naresh judgment says that age may be one of the factor. Age must be taken as one of the factor of a mitigating circumstances, but it is not determinative of sentence. So they said that in case of a Kasab, very same question was there before Honorable Apex Court. And Honorable Apex Court in Ram Naresh and this Kasab both said that look, age may be a factor, but court is duty bound to look at manner of commission of murder, manner of planning of murder, and manner of execution of the murder. Here both are very blatant. And let me tell you, even in the morning, I was pondering over your one very good argument. And I think in the morning only I was dictating that argument. There you very beautifully said that, look, sir, this murder has occurred on account of sudden and grave provocation. That is what you submitted. But unfortunately, sudden and grave provocation must come from the victim. Now here we have seen that there is no sort of provocation. Right. તો એવા હથિયારો સાથે હોત સાહેબ સાથે હોત એમ અહીંયા જે ઉપયોગ કર્યો છે જે પણ વસ્તુ એમ તો જે તે વખતે નક્કી કર્યો એવું દેખાય સાહેબ મારું હીરા અગાઉથી નક્કી કર્યો એવું દેખાત નહીં ને સાહેબ ભલે 302 મારી જ છે તો પણ સાહેબ ઓછામાં ઓછી સજા કરીને વિનંતી છે. Now this argument is very beautiful, but have you seen the video? That video is so dangerous. First of all, they induce the deceased to go to status of semi-sleep, because one fellow is massaging the beard part of the deceased, then in massaging, and then starts very dangerous thing. One fellow is gesturing that should we go for this, another said no, we must go for this. So so it is so he says that two factors are in favor of him. One is age, and second is no pre-planned. That is what you say. But if you look at the gesture, then it seems very dangerous, very, very dangerous. That was nothing but a ploy to anyhow bring the deceased to the shop, put him
in a semi-state sleep and then have the opportunity and do the job. So it was such a dread, diabolic, and bizarre act on the part of the accused. I have no other words. Of course, I may use those words in my judgment, but beyond that. So okay, so you are saying that only two circumstances are there. Because of that, court must go for a minimum. Hereby two circumstances he points out. Number one, age of the accused, and number two, no pre-planned murder. So these are the okay. અને ત્રીજા માટે સાહેબ Ah, 200 for third, we'll go for a minimum. minimum, No, સાહેબ. we'll go for 200 minimum. ઉપર સ્ટડીમાં સાહેબ Okay. સાહેબ Ha, top okay. So for third, you have won the case. Yes, Mr. DGP, what is your say about sentence? Yes. Hmm. Hmm. ગુનો જે છે એની હત્યા ગુનાની મોટી સોફ્ટવેરથી જોવા મળે એ એક અસામાન્ય પ્રકારની હત્યાનો કેસ આ નોર્મલ પ્રકારની હત્યા આખું This is not an ordinary murder, but it is uncommon and extraordinary way of contemplating and executing that contemplation by the accused. Okay. આખા ગુનાનો પુરાવો જોવામાં આવે તો વેલ પ્લાનેડ ક્રાઇમ છે. ક્રાઇમનો જે મોટિવ છે એ મની મીન્સ પૈસા માટે કરી અને 22 વર્ષનો છોકરો છે. મરનાર પણ 21-22 વર્ષનો છોકરો. That the motive for murder is too small thing where merely few coins of money are involved. The court may not lose sight of the fact that even the victim as well of the age group of 22 years only. Okay. આ કામે સાહેબ સીસીટીવી રિકવરી અને લાસ્ટ સીનના પુરાવો અને સૌથી અગત્યની વાત છે કન્ડક્ટ ઓફ એક્યુઝ, આરોપીઓની વર્તણૂક. એને જોવામાં આવે આખા ગુનાની તો આરોપીઓના આ વર્તણૂક અને એમની પાસેથી રિકવરી ડિસ્કવરી જે કંઈ એવિડન્સ મળ્યા છે, વેપન મળી આવ્યા છે, એ બધું જોતા એમનો આ ગુનાની અંદર સંપૂર્ણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે આ બંનેનું પૂરેપૂરું. એ પ્રથમ દર્શનીય પણ અને પુરાવાથી બંને રીતે ફલિત થઈ ગયેલું છે. એમણે જે કરેલું કૃત્ય જે છે એમની બર્બરતા દર્શાવે છે કે એમણે જે પ્રમાણે મરનાર વ્યક્તિ એના પૈસા લેવા એને બોલાવવામાં આવે છે, એ જોડે આવે છે, એને ત્યાં દુકાનની એની જ દુકાનમાં એને લઈ જવામાં આવે છે. દાઢી કરતો હોય એ વખતે જ્યારે એને ફેસ વોશ ઉપર લગાવવામાં આવે છે અને પછી પેલી આંખો બંધ હોય અને પછી એને જે રીતે બર્બરતાથી એને ઘાતકીપણાથી એનું કતલ કરવામાં આવે છે એ એક એવું કૃત્ય છે કે જેમાં ક્યાંય પણ આખો વિડીયો જોઈએ તો સામાન્ય પણ દયા એના ઉપર રાખી હોય મરનાર પર એવું ક્યાંય જણાવ્યું નથી. Okay. That it was absolutely pre-planned and execution of murder was so meticulous and so merciless that no mercy all throughout the murder is seen in the video. Okay. Yes. માણસ નીચે પડી જાય છે ઘણા બધા ઘા પછી એના ગળા ઉપર જે રીતે કૂદી કૂદી અને પગેથી એના પેલું દબાવવામાં આવે છે, પછી જે પ્રમાણે એનું ગળું કાપવામાં આવે છે, ઓલ એના એવિડન્સ રેકોર્ડ ઉપર છે. Okay. એ પણ એમની અત્યંત ઘાતકી અને ક્રૂરનેસ બતાવે છે કે જે માફી પાત્ર નથી. Okay. That the height of the conduct of the accused reached the highest scale when even after killing the deceased, they wanted to make it sure that whether he has died or not. That test they carried out by jumping upon the neck of the deceased and by piercing the points of the scissors.
full stop. That conduct was so traumatic, so merciless, so ghastly that it points towards no reformation in the accused oblique convicts herein. Yes. આની સમાજ ઉપર પણ એટલા માટે અસર થઈ છે કે આ એક હજામત, હજારો લોકો, લાખો લોકો ભારતની અંદર રોજ હજામત કરાવવા બેસતા હોય છે. Mihir Bhai was telling me that, sir, I went to barber shop after this. And I said that I afraid. I said that just don't worry. You didn't asking money from anyone. Mihir Bhai went to barber shop. So he said that, sir, I was shivering that this barber will allow me to go home or not. I said that just don't worry. Don't go to barber who is asking money from you. No, money from him. So I said that you are safe. You are એટલે safe. એ પણ એનાથી સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ કે ભાઈ આવા હજારો લોકો રોજ બેસતા હોય અને એમના મનમાં એક શંકા ઊભી થાય. જે લોકો આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો છે એમના પ્રત્યે પણ એક ખોટો મેસેજ જાય છે. અને જો આની કડક સજા કરવામાં ના આવે, કારણ કે એ જે જગ્યાએ બેસીને એમણે જે કર્યું છે, Right. દરેક જણ અહીંયા દરરોજ સવારમાં એના આમ ગળામાં અસ્ત્રો હોય ને અહીંથી પેલા દાઢી કરતા હોય અને એક એના મનમાં જે શક ઊભો થાય એ જે છે શક એ પણ આ સોસાયટીને ઇમ્પેક્ટ કરે છે. Okay. The present murder has sent shockwaves in the society. As every man in the morning or evening visits the barber shop, comma, this murder clearly conveys the message that no one is safe in the barber shop because the edge of the blade is roaming around not only his face but neck part as well. So people do not understand whether their neck is safe or not. Yes. So that kind of waves of fear have been sent in the society. Okay. મરનારના હત્યા જે રીતે કરવામાં આવી બરાબર, એ જ રીતે અમાનવીય રીતે એના મૃતદેહનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. જે રીતે એનું મૃતદેહના પેલા એની અંદર પેલા બોક્સમાં ભર્યું, કચરા પેટીના ડબલામાં ભર્યું અને ત્યાંથી લઈ જઈને એને કીડા પડી ગયા, સડી ગયા, ત્યાં સુધી એને એ ફેંકી દીધું. એ જે એની અમાનવીયતા એમણે મૃતદેહ સાથે પણ કરી છે. They have not been brought. Accused are, but they are connected. Okay. Okay. Mr. Rathod, afterwards you may ask them that they want to say personally something to the court. So even I am ready to hear that. Right? If personally if they want to say something. But let him come. Of course, you have said so many things from them. But still, if they want to say something. Right, absolutely. Yes. એટલે સાહેબ અમાનવીય રીતે મૃતદેહનો નિકાલ એ પણ આનું એક મિટિગન્ટ સર્કમટેન્સીસ જે છે, એગ્રીવેટિવ અને મિટિગન્ટ સર્કમટેન્સીસ, એ બંને પ્રકારના સર્કમટેન્સીસ જે છે સાહેબ, એમાં મહત્ત્વની જે બાબતો છે એ આ છે કે ભાઈ આનો સીધો ઇમ્પેક્ટ જે છે એ સોસાયટી ઉપર પડે છે. એટલું જ નહીં સાહેબ, સજા જ્યારે આવા ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓ આચરાતા હોય છે ત્યારે અવારનવાર આરોપીઓ પુરાવાનો અભાવ હોય છે. ઘણીવાર અન્ય એવા કોઈને કોઈ કારણો હોય છે કે જેના કારણે છૂટી જતા હોય છે. ઘણીવાર આપણી પાસે એવો સખત પુરાવો હોતો નથી કે ખરેખર કેવી બરબરતા થઈ છે. પણ અહીં લાઈવ આપણે ટીવીની અંદર સીસીટીવી ફૂટેજથી જોઈ શકીએ છીએ કે કેટલી હદે મરનાર પ્રત્યે અમાનવીય વર્તન કરવામાં આવ્યું છે. Okay. એવા સંજોગોમાં પૂરામાં પૂરી સજા કરવી એ પણ ન્યાયિક પણ છે અને જવાબદારી પણ છે. Okay. That the smackness of greatest violence can be seen from the conduct of the accused, that they were not satiated even after commission of the murder, and disposal of the body was even more gruesome and mean one, where mercilessly and hopelessly packed
the dead body of the deceased and sent into such a place where only ants and other insects and animal may devour his body. Full stop. The ghastliness is not only pervaded in execution of the murder, but it lasted all throughout till the last moment of disposal of the dead body into the forest-like area. Okay. ધનંજય ચેટર્જીના જજમેન્ટમાં એક પેરેગ્રાફ છે ખાલી 4 લીટીનું. In our opinion, Read it. the measure of punishment in given case must depend upon the atrocity of crime. અહીં સાહેબ જે ગુનામાં જે પ્રમાણેનું અત્યાચારી ગુનો બરાબર રીતે કરવામાં આવ્યો છે એ જોઈએ. સાથે સાથે the conduct of the criminal and the defenseless of unprotected state of the victim. Imposition of the appropriate punishment is the manner in which the court respond to the society cry for the justice against the criminal. Justice demand that court should impose befitting the crime so that the court reflect public abhorrence of the crime. The court must not only keep in view the right of the criminals, but also the right of the victim of the crime and the society at large, while considering imposition of appropriate punishment. આ શબ્દો સાહેબ જે વાપર્યા છે અને એમાં ધનંજયમાં પણ એને ફાંસી કરી. Relying upon the judgment of Dhananjay Chatterjee, so and so versus State of West Bengal, West Bengal, 1994, 2 Supreme Court cases, 220. comma, learned public prosecutor has said that the court must impose the punishment which must be commensurate to the act of the convicts, and whether that act is pervaded through ghastliness, diabolic one, mean one, or in any manner, absolutely inhuman and not palatable at all. The court is not having duty towards the convict only, but equal duty of the court to impose such an exemplary punishment that may help the society in feeling secured at the behest of scepter of justice. Spelling SC, scepter of justice. Okay. થોડું સેમ લાઈન પરંતુ એનાથી કંઈક વિશેષ છે. બીજું જજમેન્ટ છે સેવાકા પેરુમલ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ તામિલનાડુ. You are able to follow it, mere bhai? हाँ. Just write down that judgment. Yes. Citation must be given. સેવાકા પેરુમલ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ તામિલનાડુ, 1991, 3 Supreme Court cases, 471. Paragraph 10. Therefore, undue sympathy to impose indicate sentence would do more harm to the justice system, to undermine the public confidence in the efficiency of law and society. Right. Could not long endure under serious threat. If the court did not protect the injured would that the resort private vengeance are. Therefore, the duty of every court to award proper sentence having regard to nature of the offense and manner in which was executed or committed act. સમાજમાં
જે જે કંઈ પણ સજા જ્યારે કરવાની હોય ત્યારે સાહેબ તો એનો સોસાયટીનો વિશ્વાસ ન્યાયતંત્રમાં બનેલો રહે એ જરૂરી છે સાહેબ, કે સમાજનો અને લોકોનો વિશ્વાસ એમ કે ભાઈ એમને અનડ્યુ એને એક પ્રિવિલેજ એવું કે ભાઈ ચલો ગરીબ માણસ છે આમ છે એમ કરીને એને ઓછી સજા કરવી એ સમાજના હિતમાં નથી અને સોસાયટીનો વિશ્વાસ ડગમગાવવા જેવું કામ છે, જેથી પણ આરોપીને સાહેબ ફાંસીની સજા કરવી જોઈએ. આ જે જજમેન્ટ જે છે સાહેબ એ જજમેન્ટ પણ હું સાથે રજૂ કરું છું એ હાઈકોર્ટ ઓફ ઝારખંડનું છે, એમાં બંને જજમેન્ટ રિફર કરેલા છે, બંને જોઈતા હશે તો હું No, you just submit this paper, we'll take out online. હા. Right? Submit it. એ સિવાય સાહેબ હમ. હવે એમણે જે કહ્યું કે ભાઈ સેવા કા પેરુમલનું જે જજમેન્ટ જે છે 1991નું એમાં આ વિષય છે કે capital punishment, whether benefit of doubt relevant will awarded sentence, plea to convert death sentence into life imprisonment on a ground of hardship that would be caused the accused family. Accused murdered a young boy for the money. This થોડું સેમ પ્રકારનું પૈસા માટે જ એને એક યુવાનનું મર્ડર કરેલું. હેલ્ડ પ્રોસિક્યુશન હેઝ ટુ પ્રૂવ ઓફેન્સ ઓફ મર્ડર આઈધર ધી ડાયરેક્ટ ઓર સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ. ફેક્ટ ધેટ ધ ડેડ બોડી ઓફ ધ વિક્ટિમ વોઝ નોટ, એમાં તો ટ્રેસ પણ નથી થઈ ડેડ બોડી. Doctrine of benefit of doubt would operate the proof of commission of offense, but it does not enter into the area of considering imposing sentence. Such compensate ground of hardship of family member, ઉંમર નાની છે, ફેમિલી છે, એ દરેક કેસમાં હોવાનું એવું કહ્યું છે અને અપીલ ડિસમિસ કરી અને સેવા કા પેરુમલને this capital punishment it would be confirmed. એટલે એમનું જે કારણો જે છે એ કારણો સાહેબ દરેક કિસ્સાની અંદર એક કોમન હોવાના, તો ભાઈ એનું ફેમિલી છે એને બાળકો છે આ છે, પરંતુ સાથે સાથે એ જ સમયે આપણે વિક્ટિમ સામું જોઈએ તો મરનાર જે છે એ પણ એક 20-21 વર્ષનું એના માતા પિતાનો એક સંતાન છે. એના માતા પિતા પણ આજે એના વગર રહ્યા છે, ત્યાંથી એમણે અહીંયા એ માણસ અહીં કમાવા માટે પોતાની દુકાન અહીં શરૂ કરી હોય અને આ રીતે એની જેણે એમની સાથે રાખ્યો હોય, જેણે પોતાના નોકર તરીકે અથવા તો કર્મચારી તરીકે પોતાની દુકાનમાં રાખ્યા હોય, પૈસા એમની દુકાન એમના ભરોસે સોંપી હોય, પોતે એમની સાથે શેર કરતો હોય અને એટલું સારું રાખવાની અને એના વિશ્વાસનો જે છેદ થયો છે એ પણ અને જે રીતે છેદ થઈ અને એમની હત્યા કરવામાં આવી છે એ પણ ધ્યાને લેવું જોઈએ સાહેબ. એટલે આ જે જજમેન્ટ છે 1991 એ કંઈ તો મેં લખાઈ દીધું આપણે. ઓકે. સેવકા પેરુલ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ તામિલનાડુ. ત્યાર પછી સાહેબ જે બીજું જે જજમેન્ટ જે છે એ છે ભેરુસિંહ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ રાજસ્થાન 1994. This will take time. ભેરુસિંહ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ રાજસ્થાન 1994, 2 GLH 304. એમાં પણ ધનંજય ચેટર્જીના આખા એમાં કે આ જે હત્યા જે છે કોલ્ડ બ્લડેડ મર્ડર છે. આપ જોશો સાહેબ તો એ એકદમ ઠંડા કલેજે માણસને બરાબર જકડીને પછી એનું ચારે બાજુથી એને ઈજાઓ કરીને કતલ કરવામાં આવ્યું છે. મેઝર ઓફ પનિશમેન્ટ ફેક્ટર ટુ બી કેમેન્ડ કોર્ટ અપહોલ્ડ ઇમ્પોઝ પનિશમેન્ટ ફિટિંગ ઓફ ધ ક્રાઇમ, કન્વિક્શન એન્ડ સેન્ટેન્સ ડેથ અંડર 302 IPC ઓફ હેલ્ડ. એમાં પણ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટે આ ડેથ સેન્ટેન્સ જે છે એને કન્ફર્મ કરી છે સાહેબ, અને એ જજમેન્ટના પણ મેં પેરા જે છે સાહેબ એના ઉપર માર્કર કરી દીધું છે. એટલે એ પણ હું આ સાથે રજૂ કરું છું. બીજું સાહેબ એમાં સેમ લાઈન કે ભાઈ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટે અવારનવાર જે કંઈ બીજા 3 ચુકાદા જે છે એ પણ એ જ લાઈન ઉપર છે કે ભાઈ આરોપીને પ્રોપર સજા. In the same judgment it is there, we'll take it up. હા હા Just tell me the હા name, સેમ we'll લાઈન પર take it. અને એ જજમેન્ટ કહ્યું છે શિવુ વર્સિસ Just આરજી હાઈકોર્ટ ઓફ કર્ણાટકા Hmm. 2007 4 SCC પેજ 713. સુંદર બીજું વર્સિસ Second. સ્ટેટ બાય ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ પોલીસ 2013 સુપ્રીમ કોર્ટ કેસીસ 215. એમાં પણ સાહેબ
હત્યાનું સ્ટ્રંગ્યુલેશનથી એની હત્યા કરવામાં આવેલી એક બાળકની, એટલે 10 વર્ષના બાળકની, અને એનું જે રીતે બાળકના મર્ડર કર્યા પછી જે રીતે બાર્બરિક રીતે અથવા તો અમાનવીય રીતે એના ડેડ બોડીનો નિકાલ કરવામાં આવેલો, ડેથ પેનલ્ટી એમાં પણ સાહેબ કન્ફર્મ રાખેલી છે અને અફેલ્ડ કરેલી છે. ત્યાર પછી છેલ્લું જજમેન્ટ જે છે BA ઉમેશ વર્સિસ રજિસ્ટ્રાર જનરલ હાઈકોર્ટ ઓફ કર્ણાટકા. What is the ratio? એમાં પણ રેરેસ્ટ ઓફ ધી રેર કેસ, આ બધામાં રેરેસ્ટ ઓફ ધી રેર કેસ ઉપર પણ ડિસ્કશન છે. એટલે એમાં પણ રેપ અને મર્ડરનો સાહેબ આ ગુનો છે, એમાં પણ ડેથ સેન્ટેન્સ કન્ફર્મ રાખ્યું છે. એ જે જજમેન્ટ જે છે 2011/3 સુપ્રીમ કોર્ટ કેસીસ અને 85 બચ્ચા સિંહ અને Machi Singh. Yeah, we have taken. Just હા, one. યસ We'll refer all the judgments. બધાની અંદર રિફર કરેલા છે એ આ બધા Because- જજમેન્ટની અંદર. Bachchan Singh is the foundational judgment. હા, યસ. એટલે સાહેબ એ બંને જે જજમેન્ટ જે છે સાહેબ એ અને આ જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે અવારનવાર જે વ્યૂ આપ્યા છે એ જોતા સાહેબ Okay. આ ગુનો જે છે Mr. એ રેરેસ્ટ ઓફ ધી રેર કેસ છે. એટલું જ નહીં સાહેબ, No. આપ તો માનો છો સાહેબ, ગીતામાં પણ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે You પરિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ. એમાં પણ But સાહેબ એવું કહ્યું છે કે where- સજ્જનોના રક્ષણ માટે અને દુર્જનોના વિનાશ માટે સાહેબ ધર્મની સ્થાપના માટે હું યુગે યુગે અવતાર ધારણ કરું છું. અને સાહેબ એ સ્વરૂપ અલગ હોય, ડ્યુટી અલગ હોય, પણ સજ્જનોના રક્ષણ માટે પણ આપે સાહેબ. આ જે છે સાહેબ અને રેરેસ્ટ ઓફ રેર કેસ હોય Take away his ફાંસીની mobile. સજા કરવા માટે સાહેબ Okay. સરકાર પક્ષેથી માગણી કરું છું. Mr. Rathod, he has reminded me one verse of Bhagavad Gita. Yo enam veti hantaram yas manyase hantama ubho to na vijaniyato nayam hanti na hanyate. Meaning thereby, Atma is permanent. Atma can never be killed. Merely killing of body, okay, that you can cite. Okay. Okay. Oh, wait, just tell the accused they want to say anything so that I may go for, because it will take time to me. Just tell accused if they want to say anything to, I am ready to. And you just submit that, Mihir bhai, you just have the paper at least so that. Tell them that they have been convicted. Mr. Rathod, Mr. Rathod, first tell them good news, then tell two accused that they want to say anything. His mobile phone has been taken away. Bhai, take away his mobile phone. Okay. So just tell them if they want to say anything so that કહી દઉં સાહેબ. around 4 will declare. હિંમતનગર જેલ. Mr. Rathod and Mr. DGP, around 4 will declare, because I'll take 2-3 hours to declare it. હાજી. At least around 4 will declare. That's what is the નજીક punishment. વાળા સાહેબ હશે ને સજા. Hmm. બોલો, અમારી પાસે. એમનું નામ નહીં બોલો એટલે એમને નદીમ Just talk to. મને દેખાત નહીં પણ કહી દઉં. Nachan, all three are. ના દેખાય મને. You go there so that you may talk to. For accused number 3, good news is there. For number 1 and 2. નદીમ He has. Oh, he hears you. પરવેશ તું બેસી રહેજે. પેલા બીજા હું કરું. સાહેબ આ છે? હા તો એ બંધ. તમને બંને Accused number 1 and 2. હા બંધ. આપણે પરવેશ છે સાહેબ પેલું 201 વાળું છે. Okay. खड़ा हो तू, तुम दोनों खड़े हो जाओ. परवेज के सिवा, परवेज है ना, उसके सिवा दोनों खड़े हो जाओ. तुम दोनों को 302 में सजा कोर्ट ने फरमाई है. आपको क्या कहना है? तो just give them microphone. Microphone must be there, I think. ठहराया है. आपको कुछ बोलना है? जी सर. आपकी उम्र कम है इसलिए ऐसा मैंने बोला है.
उम्र है इसके अलावा आप कुछ बोलना है आपको? सर और नादानी में हो गया जो भी बोल फांसी रहे नहीं हो। करे इसके लिए क्या बोलना है आपको? ऐसा बोलता है सर। माइक में बोलो, जोरથી અવાજ આવે. माइक में बोलो। और सर, झेलने को माइक- Tell them to speak in Hindi. सर उम्र कम थी, नादानी में हो गया, हमसे जो गलती हो गई एक बार तो भगवान भी माफ कर देता है सर, एक चांस दो हमें सुधर। હિંમતનગર જેલ એમને માઇક આપો બોલવા માટે. सर नादान थे हम, उम्र અવાજ આવતો નથી તમારો. हेलो हेलो, आवाज आया सर? Mr. Rathod, you just tell him it हेलो is non-audible. So tell him to give microphone, and he may hold microphone near his mouth. આપકા આવાજ નહીં આ રહા है. જેલરને કે ને જેલરને કે આ છે જ એમના કર્મચારી. ઓછું થયેલા. આ અવાજ નથી આવતો તમારો. हेलो, માઇકમાં બોલો, માઇકમાં. हाँ साहब माइक નથી, અમારા કોમ્પ્યુટરમાં જોઈન છે માઇક્રોફોન. આ જેલમાંથી કોણ કર્મચારી હાજર છે અત્યારે? ठीक है હા બસ એમને આપો માઇક અને અવાજ આવે એ રીતે બોલાવો. फैमिली में कौन कौन है? हाँ जी सर, આરોપીને આપો માઇક, એમને બોલવા દો. અરે સાહેબ માઇક અમારા કોમ્પ્યુટરમાં જ ઇનબિલ્ટ માઇક છે. હા તો ત્યાં બેસો, જે અવાજ આવતો ત્યાં બેસો. તમે બોલો છો અત્યારે અવાજ આવે છે અહીંયા, એમને બોલવાનું કહો. નથી ગઈ. अच्छा, true. सर मेरा नाम नदीम है और मैं नदी बने शहबाज। सर नादानी में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस बात का हमें पछतावा है। सर उम्र कम थी हमारी और फैमिली में मेरे छोटे छोटे 4 बहन हैं। एक बार तो भगवान पे माफ कर देते, एक चांस तो हमें सुधरने का, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी सर। बिल्कुल सर, हमारी लाइफ के बारे में सोचना सर, लाइफ के बारे में सर। विनती है सर आपसे। नानी उम्र से सर मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं। Just write down all this. शहबाज। सर ये गलती हो गई, दादा ने मर्डर कर दिया सर। कौन है फैमिली में? सर फैमिली में सब छोटे भाई है, पापा बुढ़े है, माँ नहीं है मेरी। सब गुनाह कर दिया, भूला, भगवान भी माफ कर देता है सर। दया करा बोलो। परवेज यार पूछू से अंत नहीं, परवेज तो हाँ तो he is luckiest fellow. तुम्हें 302 में सजा नहीं हुई है, 201 में सजा की है। हाँ, तो he 302 में से बरी early- कर दिया है तुझे। he may early go home. परवेज जी तुझे 302 में से बरी कर दिया है। जी साहब। हाँ 201 में सजा की है। He has already undergone 3 years. 3 વર્ષ ને લગભગ સમથિંગ 3 મહિના હશે। Okay. તારીખ મારી પાસે ને 400 We'll see what help. Okay, tell them best of luck. Right? At 4 o'clock we are हाँ जी, declaring the हाँ जी। right. Right. Now rest of the thing you may handle so that I may complete this judgment. Last responsibility may- Okay. Chalo, best of luck to both of you. What God does, even I do not know right now what will happen. हाँ जी। Right. We'll see. Because we'll have to see everything. जिगर ए जिगर
Mr. Rathod, Hi, sir. we may start with a good news. Convict number 3 will be there in a jail for 7 years, right? So, Hmm. okay, convict number 3 will be there. Okay, I thought that who is the other Fine. person speaking. Ah. So, 7 years imprisonment for convict number 3 and 1,000 rupees fine, 7 વર્ષ છે. right? 7 years plus 1,000 fine. Convict number 1 is handed down capital punishment Right. because that offense was very gruesome, very gruesome. In a cultured society, it is not tolerable. Because I tell you, I have seen entire CD. If simply they would have killed the person, it's okay. But after killing, the diabolic manner in which they were jumping on the neck of the accused, that was dangerous. Even one accused tried to cut off the head of the deceased. Now, if they are doing so to such a good person who has given them loaf, shelter, means of earning, so what to talk about other members in the society? Society is not safe with this kind of people. So convict number 1 and convict number 2 have been handed down capital punishment for offense under section 302, read with section 114. For a capital punishment, this court is not a final court. So under section 366, read with section 368, will send or submit this record for the confirmation of Honorable High Court as per para 317 of the manual. For offense under section 120B2, we'll have to go for a capital punishment, but we think that no, let us go for a life imprisonment. So for 120B, convict number 1 and convict number 2 will undergo life imprisonment and fine will be 1,000 rupees. Third thing is 201. In 201, we have convicted all the 3 accused. Convict number 1, convict number 2 and convict number 3. Under section 201, read with section 114. So there, all of them will have to undergo 7 years imprisonment coupled with 1,000 rupees fine. Fourth good thing for the victim is that I have recommended under section 357A to the Legal Services Authority that compensation may be given to them. Okay. So this is what the judgment. And of course, even I do not like it. But sometimes judge will have to. Yes. So best of luck for Honorable High Court, right? And I have given very detailed reason. We have thought about from Bachchan Singh to latest judgment of Honorable Apex Court. And all the judgments are saying only one mitigating circumstances was there in your favor, and that was the age. But in Ram Nivas judgment, Honorable Apex Court said that age is only one factor, but it is not a determinative factor. So if aggravating circumstances are there and they could not be balanced with the mitigating circumstances, then in that case, court has no go but to go for a capital punishment. Even we thought about the latest judgment that is there any possibility of reforming the convicts? But record conveys other way around. If I am killing someone near and dear to me like this, because they were very new, fresh in village Ilol. At that time, this fellow had gone 2 steps further and said that just don't worry, be with me. I'll provide you, everything, shelter by keeping them in their room. He has provided them
salaries because they were working as a colleague. So that means he had provided everything to them, loaf, shelter, and means of earning. If to such a people, if they behave like this, then what to talk about you and me? And tomorrow, if we relieve them in the society, what will happen to that part of the society? They are not safe because, they are so violent. Sir, you just look at I was looking at the DVR once again, and I have described everything in my order. It was terrific because after seeing this, I have lost everything, even my appetite. Today I have got fast, but I don't think I can eat after seeing that CD at home. It is very dangerous. So, under the circumstances, once again, I would say that best of luck for Honorable High Court. And within 7 days, before the end of 7 days, we'll send that record to Honorable High Court. Secondly, I have requested in the judgment as well that even convict may be let know that they can file the appeal against this judgment within 30 days. Reference will go, confirmation reference, and at the same time you may go for appeal. So for appeal, best of luck to both of you, right? It's okay. Much- Thank you very much. Thank you.